So our comprehensive questions part 3. Who coined the term narratology? Who coined the term narratology? It is from page 88. Narratology, or the science of narrative, was coined by Todorov. It was coined by Todorov, the French critic, in 1969. So narratology, or the science of narrative, was coined by Todorov, the French critic, in 1969. Then mimesis, that you know, this is something you have studied in your critical essays, in your criticism paper. What is it? Mimesis is not a mere imitation. It is not a mere imitation or mimicry, but the act of depiction, the act of picturization or depiction. ഒരു ചിത്രീകരിക്കലാണ്. അതെങ്ങനെ? It is a dramatic imitation of events and characters. It is, of course, a dramatic imitation of events and characters which show to readers or the spectators, if it is a play, to the spectators, the process of narrative depiction. ഈ നാരറ്റീവ് ഡെപ്പിക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണികൾക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായനക്കാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും സംഭവങ്ങളുടെയും ഒരു നാടകീയ അനുകരണമാണ്. ഒരു അനുകരണമാണ്. അതെ, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമിറ്റേഷൻ. ആക്ടിങ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആൻ ഇമിറ്റേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ കഥ പറയലൊരു ഇമിറ്റേഷനാണ്. ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മിമിസിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്രമാറ്റിക് imitation of events and characters which show to the readers or spectators the process of narrative depiction. Then who is the author of the treatise Poetics, that you know, I already told you, Aristotle. Which are the essential elements in a story according to Aristotle? Which are the essential elements, indispensable entities in a story according to Aristotle? Character and action. Character and action are two indispensable elements necessary for a story according to Aristotle. Which are the three elements of plot according to Aristotle? There is something very much important. Which are the three elements of plot according to Aristotle? One is hamartia. ചിലർ ഹമേർഷ്യ എന്നായി ഉച്ചരിക്കും. ഹമാർട്ടിയ means it is a tragic flaw in a character which contributes to his fall, or it is a tragic flaw or a sin which contributes to the hero's fall. ഈ ഹീറോയുടെ പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അയാളിലുള്ള ഒരു ദുരന്തപൂർണമായ ഒരു പാപം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഴ്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറവ്, അതാണ് ഹമാർട്ടിയ എന്ന് പറയുന്നത്. മാക്ബത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ അതിമോഹം, അംബിഷനാണ് അയാളുടെ ഹമാർട്ടിയ എന്ന് പറയുന്നത്. കിങ് ലിയറിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മക്കളോടുള്ള അമിതമായ സ്നേഹം, പെൺമക്കളോടുള്ള അമിതമായ സ്നേഹം, അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹമാർട്ടിയ. ഒഥല്ലോയിലാണെങ്കിൽ സസ്പീഷൻ, അത് അയാളുടെ ഹമാർട്ടിയ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹമാർട്ടിയ. ദെൻ ആനഗ്നോറിസിസ്, അരിസ്റ്റോട്ടൽസ് വേർഡ്, ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആനഗ്നോറിസിസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ട്രൂത്ത്. ഒരു കഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നാടകത്തിൽ സത്യം മനസ്സിലാക്കൽ, സത്യം തിരിച്ചറിയൽ, ക്ലൈമാക്സിൽ സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ആനഗ്നോറിസിസ്. ദെൻ പെരിപ്പെറ്റിയ മീൻസ് ദ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ. സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ റിവേഴ്സൽ, തിരിച്ചുപോക്ക്. ഒരുപക്ഷെ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ തെണ്ടികളായി മാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് പെരിപ്പെറ്റിയ, an essential factor of plot according to Aristotle. So these are the three indispensable, unavoidable elements of a plot: hamartia, anagnorisis, and peripetia. Then what is diegesis? What is diegesis?
Diegesis means the representation or the picturization or the depiction of reality. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ അവതരണമാണ് ഡൈജീസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൈജീസിസ് ഈസ് ദി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി. ദി പോയറ്റ് ഈസ് സൈലൻറ്റ് വൈൽ അലോയിങ് ദ റീഡർ ഓർ സ്പെക്ടറ്റർ. നാടകമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പൊയറ്റിക് ഡ്രാമയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഷേക്സ്പിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാണികൾക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. The poet is silent by allowing the reader or the spectator to fill in the gaps created by the character through imagination and interpretation. എന്ത് ചെയ്യണം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ കവിതയിലായാലും നാടകത്തിലായാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറേ ഗ്യാപ്പുകൾ ഇടും ഓതർ. എന്തിനു വേണ്ടിയും അത് കാണികളായ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാരായ നമ്മൾ ആ ഗ്യാപ്പ് നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനും നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനം ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യണം. സോ ദി പോയറ്റ് ഈസ് സൈലൻറ്റ് വൈൽ അലോയിങ് ദ റീഡർ ഓർ ദി സ്പെക്ടറ്റർ ടു ഫിൽ ദി ഗ്യാപ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദി ക്യാരക്ടർ ത്രൂ ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ദി നാരറ്റർ ഇൻഡയറക്ട്ലി discloses the story or the plot, but the process of discovering the characters feelings and thoughts is done by the reader. But narrator എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഥ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് കഥ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും എല്ലാം ചേരുന്നതാണ് പ്ലോട്ട്. അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ അത് വായനക്കാരായ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കാണികളായ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. സിനിമ കാണുമ്പോഴും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ദി നാരക്ടർ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ഡിസ്ക്ലോസസ് ദി സ്റ്റോറി ഓർ ദി പ്ലോട്ട്, ബട്ട് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസ്കവറിങ് ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫീലിങ്സ് and thoughts is done by the readers. It is from page number 95. Then from the same page, what is narration? Narration is the representation of narration is the representation of an event or sequence of events. ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ സംഭവ പരമ്പര അവതരിപ്പിക്കലാണ് narration. That is what is narration, done through stories or drama or films, etc. Narration. The author of Canterbury Tales, that you know, Geoffrey Chaucer, who is known as the father of English poetry. Geoffrey Chaucer. Ninth one, the author of Decameron. Boccaccio, the Italian author Boccaccio, Boccaccio. The author of Mortri d'Arthur. Malory, M-A-L-O-R-Y, Malory, the short for Malory. Then the author of Don Quixote, you know, Cervantes. The author of Arcadia, Philip Sidney. He was also a critic who wrote Apology for Poetry. Arcadia is also by the same author, Philip Sidney. Fairy Queen, Edmund Spenser. Fairy Queen, the epic by Edmund Spenser. 14th, from which word the term novel was derived. The term novel was derived from the Italian novella. Novella is an Italian word. The term novel was derived from the Italian novella, which was meant to be a short narrative. Novella means a short narrative. Short novel, short narrative. Then next one, who is the author of aspects of the novel? E.M. Forster. The author of A Passage to India. Passage to England by Neeraj C. Chowdhury. Passage to India, E.M. Forster. There is also Passage to England. It is by Neeraj C. Chowdhury.
Then some kinds of narratives. Heterodiegetic. It means other telling, other person telling. The narrator of the story stands outside the story. The narrator of the story stands outside the story. കഥയിലെ കഥാപാത്രമൊന്നും അല്ല. ദിസ് ഈസ് തേർഡ് പേഴ്സൺ നാരറ്റീവ്. മൂന്നാമതൊരാളാണ്, വേറെ ഒരാളാണ്, കഥാപാത്രം അല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹെട്രോഡയജറ്റിക് നാരേഷൻ. Intradigetic narrator can remain an observer of the story while narrating about other characters present in the story. So intradiegetic narrator can remain as an observer of the story while narrating about other characters present in the story. Mr. Lockwood in Emily Bronte's Wuthering Heights is an example. Wuthering Heights എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിലുണ്ട്. ബ്രോണ്ടി സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വീഡിയോയിൽ വുതറിംഗ് ഹൈറ്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ലോക്ക്വുഡ് ഈസ് ആൻ ഒബ്സർവർ ഓഫ് ഓൾ ദി ഈവൻറ്റ്സ്. മിസ്റ്റർ ലോക്ക്വുഡ് ഒരു ഒബ്സർവർ മാത്രമാണ്. ദി സ്റ്റോറി ഈസ് നറേറ്റഡ് ബൈ നെല്ലി. ഓക്കെ. ദെൻ what is homodiegetic? Homodiegetic means same telling. Such a narrator is present as a character in the narrative. In homodiegetic, narrator is present as a character in the narrative. It is also first person narrative. അപ്പോൾ ഹോമോഡൈജറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പം അതിലെ കഥാപാത്രം തന്നെ കഥ പറയുന്നതായിട്ടാണ്. അതിനെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നാരറ്റീവ് എന്നും പറയും. Then stream of consciousness voice or stream of consciousness technique or stream of consciousness voice. This is something you all know because you have studied the same in your previous sub. A stream of consciousness voice or the stream of consciousness technique gives the narrator the rare experience of expressing interior monologues, inner desires, motivations and pieces of incomplete thoughts. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ മോണോലോഗ്സ്, ഉള്ളിലുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സുമായി നമ്മൾ നടത്തുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻറ്റീരിയർ മോണോലോഗ്സ്. അപ്പം അതേപോലെ ഇന്നർ തോട്ട്സ്, ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുന്നു സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലൂടെ, അല്ലേ? A stream of consciousness voice gives the narrator the rare experience of expressing interior monologues, inner desires, motivations and pieces of incomplete thoughts. William Faulkner's The Sound and the Fury, the novel Sound and the Fury, Virginia Woolf's To the Lighthouse, and James Joyce's famous novel Ulysses. So these are best examples of the technique of stream of consciousness. Then epistolary voice. Epistolary means letter. Epistolary voice. Epistolary narratives use letters and other types of documents, means diaries, etc., to convey the plot of the story. Epistolary narratives use letters and other types of documents to convey the plot of the story. ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലെ ആദ്യത്തെ നോവലായ സാമുവൽ റിച്ചേഴ്സിൻ്റെ പമേല ഒരു എപ്പിസ്റ്റലറി നോവലാണ്. കത്തുകളിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ കഥ കിടക്കുന്നത്. ആൻഡ് മേരി ഷെല്ലിയുടെ ഫ്രാങ്കസ്റ്റീൻ അത് എപ്പിസ്റ്റലറി നോവലാണ്. ചില ഫിലിംസിലും എപ്പിസ്റ്റലറി ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ട ബോഡി ഗാർഡ്, അതിലെ ഒരു ഡയറിയിലൂടെയാണ് കഥ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഷാരൂഖ് ഖാനും റാണി മുഖർജിയും അഭിനയിച്ച കുച്ച് ഹോത്തായി, അതിൽ റാണി മുഖർജിയുടെ കഥാപാത്രം തൻ്റെ മകൾ അഞ്ജനയ്ക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു കത്തിലൂടെയാണ് കഥ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എപ്പിസ്റ്റലറി വോയിസ്. Then next, the author of the great
India novel, the great Indian novel, The Great Indian Paradox. അതൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ്. അത് എഴുതിയ ആൾ തന്നെ ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ നോവൽ എഴുതിയത് ശശി തരൂർ. അത് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ 18-19 നൂറ്റാണ്ടിലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സമരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ നോവൽ. Then this is narratology. Then there is the narrative voice that tells the story in first person or third person. Narrator is the narrative voice that tells the story as the first person or the third person. Then narrative is the imaginary entity to whom the story is narrated. വായനക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കാണികൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഇമാജിനറി എൻറ്റിറ്റിയാണ് നാരറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നാരറ്റീവ് is the imaginary entity ഘടകം factor to whom the story is narrated. What is narrative? I earlier told you it is the representation of action and events through characters designed by the author. Narrative is the representation of action and events through characters designed by the author. Then another important term, fabula. F-A-B-U-L-A. Please study this. Fabula. The term was introduced by the Russian formalists and conveys the story or the chronological sequence of events. Fabula എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറിയാണ്, ഓർ ദി ക്രോണോളജിക്കൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ സമയബന്ധിതമായ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ദ റാം മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി പ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥാപാത്രങ്ങളൂടെ ചേരണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റാം മെറ്റീരിയലാണ് ഫാബുല. സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഫാബുല വാസ് എ ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ റഷ്യൻ ഫോർമലിസ്റ്റ്, and fabula conveys the story or the chronological sequence of events. It forms the raw material for a plot. Then hypertext, the computer-മായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് hypertext, the written script found in computers and internet. അതായത് റിട്ടൺ സ്ക്രിപ്റ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കാണുന്ന റിട്ടൺ സ്ക്രിപ്റ്റ്. Hypertext allows specific parts to be highlighted. പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ടെക്സ്റ്റിനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് വെബ്സൈറ്റിലെ ടെക്സ്റ്റിനുണ്ട്. അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ, ഷ്യൂസെറ്റ്. റഷ്യൻ വേർഡ് ഷ്യൂസെറ്റ്. ഫാബുല പോലെ തന്നെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജോഡിയാണ് ഈ ഷ്യൂസെറ്റ്. ഫാബുല സ്റ്റോറിയാണെന്ന് ഷ്യൂസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യനെ പറഞ്ഞാൽ പ്ലോട്ട്. ഷ്യൂസെറ്റ്, the term introduced by Russian formalist critics. It is also coined by Russian formalist critics, describing the way in which raw ideas of story. It describes the way in which the raw ideas of story, or it describes the plot of the story. It is the raw material of the plot. ഷ്യൂസെറ്റ് is the raw material of the plot. That is also something very important. So study these things for 1 mark, 2 marks questions. Okay.